Hello guys, Gerald Sandagan from BSIT 2E. Tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-download ng Tony. First, punta kayo sa Chrome and search Tony. Download. And itong first. And Windows, kung naka-Windows kayo, download nyo lang. And wait nyo lang dito kung download na. And open show folder. Tapos, click nyo lang to dalawang beses. Tapos next nyo. Accept the agreement. Next. Tapos create desktop icon. Install nyo lang guys. And wait nyo mag-install. So yun guys, tapos na. I-finish nyo lang. Tapos tingnan natin dito. Ito may Tony na tayo guys. Tara lang. Tapos try natin mag-code. Tapos i-copy na lang natin guys. Tapos i-run natin kung gumagana. Pinutin nyo na lang yung F5 para mas mabilis. Okay guys, gumagana. Thank you for watching guys.